ইফালে সোনম ৱাংচুকৰ অনশন প্ৰত্যাহাৰত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী মানি লোৱাত আনন্দ উল্লাস কৰিছে চিজেপিয়ে। যন্তৰ মন্তৰত নিশা বেণ্ড বজাই আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চিজেপিৰ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ আজি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবত চৰকাৰৰে চিজেপিৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিয়ে চৰকাৰক নিৰপেক্ষ স্থানত আলোচনাৰ বাবে দাবী জনাইছিল। শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আৰু মৃত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিয়াললৈ ক্ষতিপূৰণৰো দাবী তুলিছিল। প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে থকা এজাহাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত অটল আছে চিজেপি। অনশন প্ৰত্যাহাৰৰ পাছত সোনম ৱাংচুকক অভিজিৎ দীপকে জনালে ধন্যবাদ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰা পৰ্যন্ত যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ চলিবই বুলি উল্লেখ কৰিছে চিজেপিয়ে। এক্স হেণ্ডেলত স্পষ্ট কৰি দিলে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে। কিন্তু সোনম ৱাংচুকৰ অনশন ভংগৰ পিছতে যন্তৰ মন্তৰত এইসকল প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা চিজেপিয়ে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। I think it's a band-aid on a festering wound. If the law is only about the fast-track court, we have multiple fast-track courts. Nothing has come out of it, right? We also released a demand charter, जिसमें हमने specifically ये बोला था कि आपने नीट 2024 के बाद भी एक लॉ लाए थे आप, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, उसमें एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ. एंड इनफैक्ट वेरी गुड टाइमिंग बिकॉज आज ही यूजी 2024 में जो कॉन्विक्ट थे उनका भी आ गया सीबीआई चार्जशीट का कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस, राइट? सो आई डोंट थिंक सो. द पॉइंट इज कि अब वो लीक होने के बाद आप कितना पनिश कर रहे हो कोई भी छोटे मोटे आदमी को जो उसमें लिंक्ड है, राइट? आवर फोकस इज ऑन प्रिवेंशन. वन इज दैट prevention of paper leaks needs to happen. Second, accountability has to come in the system. Papers are getting leaked because one, incompetent people are heading the ministry, heading the departments. That needs to be changed. And second, there has to be a mechanism. You can't just say that once it is leaked, we will do fast track course, this and that. No. In our charter as well, we have given detail. Student also needs to be given rights. अभी leak हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स का भी तो कंपनसेशन होना चाहिए ना, कुछ उनके भी तो कुछ राइट होने चाहिए. We're fighting for accountability, which comes with the resignation of the education minister, under whose tenure, please tell me how many exams have been leaked, right? So that is the first one. Second step is trying to rebuild the system. That is where Prime Minister has to come, and only fast track courts cannot do it. The reform has to be major. It's just, you can't put a band-aid on a festering wound. We were not aware. We were not aware about this because we are here at Jantar Mantar. As you know, the internet connectivity is bad and the jammers are still working. So the signal is also not there. So we were not aware. However, we just found out and we read the report. It's actually great. We wrote a letter to him yesterday also appealing him to break his fast because it was 25 days yesterday. It's been 26 days. He has lost more than 11 kilos and he looks very weak on the video. Therefore, now that he has broken his fast, we are very relieved, and that's a very good step. No, I mean, the cabinet can do as it pleases. That has nothing to do with us. Our demands remain the same. This protest will continue until those demands are met, no matter what. So tomorrow, the discussion that has been called for, we are very happy that the government has acceded to our request that it be at a neutral venue, and the Constitution Club of India has been chosen, is what we've been told. It's great. We hope that the government comes with an open mind and it will listen to the people of this country who have been out on the roads for so long. Yes, that is where we asked the government to hold the meeting, or any other neutral place for that matter, or even here at Jantar Mantar. However, if the ministers concerned have doubts about Jantar Mantar per se, we don't have objection. We are all very educated, rational people. We know they might be afraid to come here because of